Ipi? Unaweza uka yes. Okay, Thank sawa. you. Okay. Okay. Thank you for reminding us. Ni kwamba inakuwa ina Hello? Hello. Unakwama kidogo mwalimu. Sijui ni upande wako. Sawa, nilikuwa nasema issue ya track changes ni kwamba inakuwa ina track mabadiliko yoyote anayofanya yule mtu ambaye unampa kureview kazi yako. Kwa hiyo manake hapa kama alisema let's say ana delete, utaona imeondoa lile neno. Sasa hapa tulikuja hapa kwenye reviewing pane, ukija hapa kwa hiyo ukiklik hapa vertical, manake itakuonyesha hapo pembeni kwamba Emmanuel Malongo amedelete problem of statement of the problem. Hello, tuna sort issue ya mtandao kidogo, then mwalimu atarudi online. Just hold on kidogo. So Hello? Hapo mnasikia? Ndio nakusikia mwalimu. Sawa. Hapa uko vizuri sana, uko vizuri. Nilikuwa nazungumzia, nafikiri mnaiona screen? Yes. Ndio tunaiona. Sasa kuna option moja hapa ukionyesha kwenye
Hello, sorry for internet connectivity. Sasa nilikuwa nasema hapa kwenye menu hapa ya track changes, kuna sehemu by default ilikuwa inasema simple markup. Ndio naona hapa kuna kialama kimstari chekundu. Hiki maana yake auto exchange, wewe ingia hiyo kwa fuoni. Sorry for internet challenge. Nichukua nasema ukiselect hapa hapa kwenye track changes hapa kuna simple markup, lakini unaweza ukachagua hiyo option ya all markup. Sasa ukisema all markup, utaona hapo kwenye document imeweka ile mstari, imecancel ile problem statement. Manake hapa inakwambia hata ukija kuchukua document kwamba huyu mtu alidelete hii problem of the statement, na kama unataka kurekebisha au kuadi kitu kingine, au unataka kuondoa hii, nataka kuandika background of the study mfano tu, utaona pia hapo ime cancel neno objective kwa sababu imedelete, afu imeadi maneno mengine kwa red color. Hapa unaweza ukasema nataka kuongeza neno teacher student. Utaona ukionyesha hizo markup ndio inaonyesha ni maeneo ambayo huyo mtu amefanya marekebisho, lakini by default nenda simple markup, wewe unachagua all markup. Sasa baada ya hapo unachotakiwa kufanya ni wewe sasa, ukisharudishiwa dokumenti yako, ndio tunakuja kwenye action ya accept. Means sasa hizi changes zilizoko hapa ninazi accept. Maana yule kama amereview karidhika kwamba alicho review ni kiko vizuri, then unasema accept all changes. Nikisema accept all changes, itafanya mabadiliko ya, kwa mfano hiyo neno problem of statement imekuwa deleted, litaondoka. Hiyo neno objective of itaondoka, lakini background of the study itabaki. Lakini ukisema accept all changes, ita accept changes, lakini itaendelea kuwa na option ya kutrack changes. Sasa wakati mwingine kama umemaliza kutrack changes, ni final document, utasema accept all changes and stop tracking. Kwa hiyo naweza nikakliki accept all changes, utaona pale imedelete the problem of the statement, alafu hapa kwenye objective imeondoa objective, imeacha background of the study. Kwa hiyo kwa option hii hata ukiendelea tena kuedit, sema no, hii inatakiwa iwe objective of the study, utaona bado inaendelea kutrack changes kwa sababu tulitumia option ya accept all changes. Lakini ukisema accept all changes and stop tracking, then ita accept na kustop tracking.
Kwa mimi nikitoa hapa haiwezi kufanya effect yoyote. Simple as that. Ninaomba niishie hapo kwenye hiyo review ambayo niliona kwamba tulienda nayo haraka. Anaruhusu pia maswali, tutumie dakika 3 kabla sijamruhusu Mashala akaingia kwenye session mpya leo kama tulivyoshare kwenye grupu ya WhatsApp. Karibuni. Unaweza karibu. Sijaelewa hapa inapokata neno moja au inapokata neno moja ikakata kabisa. Alafu kuna sehemu nyingine ukikliki ina add tu neno bila kukata. Hapo ndio pamenichanganya. Neno swali zuri. Kinachotokea kwenye kukata neno lote ni pale unapo delete sentence yote au hilo neno lote. Kwa mfano nikiselect hapa, so nilikuwa sija stop na ngoja ni enable kwanza, lazima enable track changes. Kwa hiyo nikiselect neno objective, nikipress delete, imekata neno lote. Okay. Sawa. The same hata hapo wakati naandika, ukichukua hii background ukai highlight afu kaanza kuandika neno jingine, by default inakuwa ina delete ile neno ambalo ume highlight. Okay. Let's say nikiandika objective, umeona ilichokifanya? Ni kwa sababu nime select background. Sasa nikiandika on top of the background kama iko highlighted, manake automatically ita delete. Kwa hiyo ni sawa ningesema hii background ni highlight afu ni press delete afu niandike objective. Yes. Sawa. Okay. Yes. Lakini hii ya maneno mengine kuongezeka maneno mekundu ni kama hapa nasema nataka kuongeza neno jingine. Yes. Significant of the study to the university. Umeona? Yeah. Hapo itanionyesha kwa sababu naongeza maneno, lakini hiyo alama nyekundu inakwambia ndo maeneo ambayo yamefanywa marekebisho. Okay. Yeah. Sawa. Asante. Tuna dakika 1 ya mwisho. Anyone? Karibu mwalimu Mashala, nimkaribishe Mashala tuende kwenye item za leo. Alright. Habari za jioni jamani. Salama. I think tumemalizia vizuri kipande cha mwalimu Emmanuel, and kwa hicho kipande ambacho kimeisha tunaweka mstari katika component zetu za Microsoft Office Word. Kwa hiyo kazi ambayo tumebaki nayo kwenye Microsoft Office Word ni sisi kufanya majaribio, mazoezi ya kutosha. So basically nita present na kufanya some of the components ambazo niliwatumia kwa ajili ya kuzifanya siku ya leo, ambazo nitafanya some of the components na pia mwalimu Ima ataendelea nazo. So let me share my screen ili tuweze kuona. So basically these are the components ambazo tunatakiwa kufanya for today, and basically today tutafanya Microsoft Office PowerPoint, and tukiweza kumaliza hizi components zote 7 tutakuwa tumemaliza components zote muhimu katika Microsoft Office PowerPoint.
ambacho kitabaki ni more of the practice, and labda unaweza ukajiuliza kwa nini Microsoft Office PowerPoint ina vitu vichache as compared to Microsoft Office Word. Ni kwa sababu ile Microsoft Office Word ndo kama software mama, yani yenyewe ina vitu vingi, alafu hizi zingine zimeenda kwenye specific applications. Kwa hiyo Office Word ina vitu vingi zaidi as compared to Microsoft Office PowerPoint, na ukielewa vizuri MS Word inaweza ikakusaidia vile kuelewa vizuri Microsoft Office PowerPoint. Kwa hiyo I shall share with you the overview of MS PowerPoint, na pia nitatumia manual baadaye ya MS PowerPoint, lakini hapa nitafanya practice tu tutafanya hizi practice ya hizi components, then the theoretical manual tutatumia kwenye group line la WhatsApp as we did with Microsoft Office Word. Naona kuna chat. Bado kuna changamoto ya watu kutokusikia? Hapana, uko vizuri. Nasikia vizuri. Nasikia. Sawa, nashukuru. All right, so I shall share my screen ambayo itakuwa na Sawa, nitashare screen yangu ya PowerPoint and ili tuweze kuweza kuona from the very starting point of it. And let me close ili nianze mwanzo kabisa. So what I'll do, I'll open Microsoft Office PowerPoint kwenye device yangu, and ikishafunguka, these are the components za kwanza kabisa ambazo utaziona, ambao ni home part ya Microsoft Office PowerPoint, ambayo kitu cha kwanza itakuonyesha kwamba hapa kuna blank presentation, ambayo ndo presentation ya kwanza ambayo unaweza ukaanza nayo, and mostly kwa ajili ya practicals I prefer kuanza kutumia the black presentation ili uweze kufanya explore a number of tools, lakini pia huku kuna other templates kama tulivyoona kwenye Microsoft Office Word, kwamba unaweza ukaadapt a template na ukafanyia some editing katika hizo templates. But we shall start with the blank presentation ili tuweze kuona hizo component kama text, videos, images, objects tunaweza tukaziwekaje kwanza. Then in future huko tunaweza tukaamua kutumia hizo templates. Then kuna sehemu ya new, kama in case you want to create a new PPT, lakini turudi kwanza hapa kwenye home. Hapa chini itakuonyesha the recent PowerPoint presentations ambazo umeziandaa. On my case I have a number of them. Kwa mtu ambaye anaweza akafungua for the display no. Just to reshare it again. Hapo mnaona? Yes. Yes. Kuna mtu alisema aone. I think atakuwa anaona by this time. Yeah. So this is how it is. Kwa hiyo after ile part ya juu ambayo ina a list of a new blank presentation pamoja na hizi templates, hapa chini pia kuna orodha ya presentations ambazo tayari umeshazifanya. Unaweza ukazifungua moja kwa moja from this point. Then we have new, kama unataka kuanzisha presentation mpya, and you can see you have a number of templates ziko hapa chini. Unaweza ukaplay around these templates kwa baadaye ukishakuwa unajua namna ya kufanya vitu vingi kwenye Microsoft Office PowerPoint. But for this time tutaanza na a blank presentation, kwamba tuanze kabisa from scratch, tujifunze namna hivyo vitu kuvifanya. Then you can open, ambao hii itakufungulia presentation ambazo ziko kwenye device yako, and most of the time utaona zile presentation ambao recently umeshazitengeneza. Kwa hiyo the most recent mimi nadhani kwangu ilikuwa introduction PPT,
ambao ilifunguliwa tarehe 13 mwezi wa 7 2021. Then huku chini kuna sehemu ya account, kuna sehemu ya kutoa feedback na any other options. So I'll get back to home na nitachagua blank presentation ili tuweze kuanza practice yetu. Sasa kwenye after opening the blank presentation, kuna baadhi ya features ambazo ukiziona zinakaribiana kufanana na zile ambazo zilikuwa kwenye Microsoft Office Word. And the very common feature hapo juu kuna toolbar ambayo ina hizi feature from file to home, insert, design, transition, animation. All these are the tools ambazo tunaweza tukazitumia katika namna ambavyo tunaweza tukastructure au tukatengeneza presentation yetu. Na kingine ambacho ni cha tofauti kidogo kwenye Microsoft Office PowerPoint ni kwamba while we are working with MS Word tulikuwa tunaongeza pages, lakini basically huku ukurasa mpya unaitwa slide. So for instance, ukurasa tunaouona sasa hivi, hii ni slide ya kwanza. Kwa hiyo nikitaka kuongeza slide ya pili, tuna ziko option kama like 3 options. Ya kwanza, nikiwa hapa kwenye hii page yangu kuna hii button hapa ya new slide ambayo naweza nikai-click. Nikiklik hii new slide kuna option iko hapa and naweza nikachagua yoyote ile ambayo nahitaji. Kwa hiyo itaniongezea slide nyingine hapa. The second option, naweza nikaa kwenye hii slide, let's say number 2, nika right click and then nika click new slide. The third option, kama ni mzuri kwenye hizi keyboard shortcuts, unaweza ka click control, button ya control na M ikakuongezea slide mpya. Kwa hiyo tuna hizo njia 3 za kuweza kuongeza slides. Kwa hiyo ya kwanza utapewa a blank slide, doga ni ya kwanza ile unapewa. Ya pili unaweza ukatumia option hii hapa ya ku-click new slide hapa, then ukaselect slide ambayo unaitaka. Option ya tatu unaweza uka-click kwenye slide ambayo ulikuwa unafanyia kazi, una right click, then inakuja hii option, you can click new slide ukapata nyingine. The other option uta-click control plus M kwenye keyboard yako, utapata hizo list of slides. So this is how you can add a slide. Kwa hiyo kama una presentation yako labda unaona inahitaji slide 10 and whatever, utaziongeza zote 10. Lakini sio lazima unapoanza tuanze kuziongeza hizi ziwepo nyingi. It depend na vile ambavyo utakuwa unaenda. Ukiona unaandika content yako inahitaji slide nyingine, unaongeza kadri ambavyo itakavyokuwa. The other thing ni nataka tufanye kitu. Let's say hii niipe namba 1. Hii niipe namba 2. And hii ya 3 niipe namba 3. Sasa zote nishaziwekea kitu. In case labda hii namba 3 ndo nataka iwe namba 1, unaweza ukai-click ukairudisha hapa juu. Labda namba 1 nataka iwe namba 2, you can just click and drop it down here. As simple like that. Kwa hiyo sio kwamba ikishakuwa kule juu ilikuwa ni slide namba 1 ndio inakuwa just for life pale. Unaweza ukazimove, ukazihamisha kutoka position moja ama kwenye nyingine. Let's say namba 3 naweza nikaamua hiyo ya 6. Unai-click tu na unaishusha hapa kwenye position number 6. Yenyewe inakuwa imekaa hapo. So this is how you can add and how you can move these slides. And after kulifanya hilo, naomba tu hapa kwenye hii one of the slide hapa. To assume ni slide number 2. And sasa tunahitaji labda kuweka some content katika presentation yetu au katika slide ambayo tunaiona. So in case nataka kuweka taarifa kwa maana ya kwamba nahitaji kuweka maneno. Remember Microsoft Office PowerPoint ni tool kwa ajili ya kupresentia, so tool kwa ajili ya kuandika vitu kama report and whatever. In fact, you can present your report through Microsoft Office PowerPoint, lakini hauwezi ukaandika report yako yote kwa kutumia Microsoft Office PowerPoint. I think inaeleweka hiyo kitu. Sawa? Kwamba ninaweza katika wakati ambao nahitaji kupresent report yangu nikatumia Microsoft Office PowerPoint, lakini nikiwa naandika report yangu ninatakiwa nitumie tool nyingine. Let's say
Microsoft Office Word. And why? Kwamba at the time that you are presenting, kwanza utapewa muda mfupi wa kupresent, na watu watahitaji tu kuzipata zile points ambazo zipo katika lile wasilisho lako. So basically hauhitaji kutoa details zote. It is just a point ambazo utaenda kupresent. Kwa hiyo in case nahitaji kuweka maneno, neno la kwanza is a title. Kwa hiyo nita click hapa palipoandikwa click to add title. Nita click hayo maneno click to add title, and I might say this is an introduction. Kwa nikawa nimemaliza, na after writing it as an introduction, hapa chini naweza nikitaka kuongeza maneno mengine, naweza nikaongeza hapo chini. Maybe naweza nikasema kwamba maybe after introduction yangu labda itakuwa na nini. Let's say itakuwa maybe na background of the study. Itakuwa na background of study. Let's say itakuwa na literature review. Itakuwa na literature review. Let's say itakuwa na maybe the statement of the problem. I'm just trying to guess. And finally, labda itakuwa na kitu kama maybe the scope of study, something like that. Kwa hiyo just the points. Sitaandika hapa chini kwamba background of the study, nianze kuandika yote ile background of the study kwa maana ya textual information. Kwa hiyo basically nitaandika tu hizo points. Kwa hiyo nitakapoenda kupresent, nitakuwa naongea tu, maybe my introduction will cover the background of the study, literature review, statement of the problem, and scope of the study. Finish. Kwa hiyo na wale watu ambao watakuwa wanasikiliza, na wao watakuwa na note somewhere kwamba okay, akifika sehemu ya introduction ataelezea vitu hivi. That's all. So that's how you can add textual information katika PPT. But we have a number of the stuffs ambazo unaweza kuzifanya hapo. Twende taratibu. Ngoja nionyeshe namna ya kuongeza vitu vyote, kuweka vitu vyote hizo contents. Kwamba let's say at some point unahitaji kuweka kama haya ni maneno, and let's say sometimes unataka kuandika sasa hiyo full text ya background of the study. Kwa hiyo unaweza ukaja kwenye, ngoja niamue kutumia hii hapa slide hii hapa number 3. Naweza sasa nikasema background of the study. Sawa, katika background of the study hapa sasa ndani naweza sasa nikaandika, let's say ngoja ni adapt maneno to somewhere. Let's say haya maneno haya hapa ndo background of my study. Sawa, kwa hiyo haya mimi ndo ambayo yana define kwamba study yangu ndo background yangu. Sio lazima yawe correct sana. In case haya maneno naona hayako sawa and nahitaji kuyabadilisha, the same as we did on Microsoft Office Word, naweza nikaya highlight hapa na rangi kama hii, I think ni kama brown. I can highlight them, and then baada ya ku-highlight huku juu na option hizi za ku-change color, za ku-format na vitu kama hivi. Kwa naweza nikaja hapo kwenye EA yenye alama nyekundu ambayo ni is a font color. Naweza nika click hii, then nikabadilisha rangi zikawa nyeusi. Naweza nikaamua ni justify like this, and I can decide, nimeona kama kuna maneno kama desktop zina bold, naweza nikaamua kutoa hiyo bold kama hivi, na kuna hili neno hapa, kuna neno lina underline kama hili hapa, I can just highlight it. Option ya underline ni hii hapa, nikiclick nita highlight yote haya ambayo yana underline ili niweze kuitoa. Lakini pia kuna ka underline kako hapa, naweza kakatoa kwa hivi. And this is humor, na yenyewe ina underline. So that's how I can do some of the text editing kama ambavyo tulifanya the time tunafanya Microsoft Office Word. Then upande wa pili
naweza nika decide kwamba pamoja na kwamba nimeweka yale maneno, naweza nikaamua kwamba niweke na picha. So I can also include a picture somewhere hapa. So in case I want to include a picture, kwenye hiki kipande hapa, kama tumenotice, kuna vitu hapa. Kuna vitu hapa katikati. Kuna hiki cha kwanza ambacho ni table, cha pili ni graph, and cha tatu is a chart. Kuna hii internet data, kuna hii option ya kuweka image, kuna option ya kuweka image from the internet, kuna option ya kuweka video, na pia kuna option ya kusource data from Twitter. So you have all those options hapo. Kwa in case unahitaji kutumia one of the option, for instance if I want to insert a picture, nita-click hichi icon chenye picha. Kwa nikiklik hiki itafunguka a panel ambayo inanipa mi room ya kuchagua picha ambazo ziko kwenye kompyuta yangu. So I might select maybe this a picture ili ikae pale. Kwa picha yangu itakaa hapa. Again, nikitaka kuipunguza kama siku yetu tulivyokubaliana, I prefer upunguzie hizi picha kwenye edges. Usitumie hizi, zitakusumbua na zitaharibu the quality of the picture. Kwa hiyo yeah, kwa hiyo I can bring my picture hapa. Kwa hiyo tayari nikawa na maneno yangu on the other side, na tayari pia nikawa na uwezo wa kuinsert. Nimesha insert pia na picha. The other formatting techniques za picture, the same as what we did kwenye Microsoft Office Word. Kulikuwa kuna ile option ya kuweka frame ambao kama hii hapa. So just una click kwenye picture yako, then unaenda kwenye format. Naweza nikaamua kwamba let's say labda nitumie something like this. Yeah, kinaleta a feel funny. Kwa nakuwa nimeshaweka picture yangu pale na tayari nimesha include maneno katika presentation yangu. Sasa for instance, sometimes it happens kwamba unaweza ukawa umedesign namna hii kwamba uwe maneno labda yakae upande kama hapa yamekaa upande wa kushoto na sehemu nyingine hiyo picha imekaa upande wa kulia. Unaweza ukaamua kwamba utembee na design ya mtindo huu throughout your presentation. So next time sio lazima uchukue a slide ambayo iko blank. Unaweza ukaja kwenye slide hii ambayo umeifanyia kazi, uka right click, then uka click kitu kinachoitwa nini? Duplicate slide. Kwa hiyo nikiklik hapo inamaanisha nitapata slide the same kama ile ya mara ya kwanza. Kwa hiyo kitu nitakachokifanya nitakuwa nafuta tu hizi text. Kwa mfano ile ilikuwa ni background of the study. Naweza nikasema hii inayofuatia based on our introduction is literature review. Kwa hiyo nitaandika hapo literature review. Sawa, then maneno yangu yatabaki huku, lakini in case labda nataka ni twist kidogo, naweza nika twist kwamba hii picha sasa ije upande huo huku, haya maneno yaenda upande huo. Inaleta a certain feel. Na at some point naweza nikaamua sasa, let's say at this point baada ya kutumia picha labda nitumie video. So I can delete this. Naweza nika click katika hii picha, then nika right click, then no, you can just click backspace ya kwenye kompyuta yako itafuta hiyo picha. Kwa hiyo nitakuwa nimeifuta. Hii block ambayo nilikuwa natakiwa niweke kitu kingine ni hii hapa. Nitaisogeza hapa like this. Then kama nataka niweke video, nitakuja hapa kuna option insert a video. So I can click on this one. Then let me find a simple video. Maybe this one.
So also you can resize hii video yako iwe namna ambavyo wewe unaona unapenda. So like this, you can also play it. I have a message for you. Wow. And this message. Something like that. That can be a video. Kwa hiyo you can also place a video and with some words uka mix kwa mtindo huo. Also, in case you want to add another component, kuna vitu pale tulikuwa tumevilist. We had text, image, videos and objects. And with the objects, ngoja niweze kuonyesha kwa mfano kwenye one of the presentation I think I did in the class. Let me stop sharing this and share another screen. For instance, if you do remember this presentation, nadhani ilikuwa ni an introduction presentation, and these are just the textual information ambazo kama tumeziadd pale, tofauti kwamba hizi zina rangi na nini. Then kuna kitu kama hiki hapa, something like this. This is an object. Also this is an object. Also hata hiki kimshale ni object pia. And the way we add the pictures is something like this and something like this. So let me show you how you can add ukaweka kitu kama something like this, something like object, kitu kama hichi. So let me stop sharing this and open another presentation, another screen. So in case I want to add something like an object, I might come hapa kwenye hii slide, na nikifika hapa kitu ambacho nitakachokifanya cha kwanza nitafuta. Nikitaka kufuta block yoyote utaiclick hiyo block, then utaclick backspace kwenye kompyuta yako, utaiondoa. Kwa mfano hapo nimefuta ile ya kwanza, nitaclick hii ya pili na yenyewe nitaiondoa. So if you want to insert an object, nitaclick insert hapa juu, then kuna shapes, I can click on shapes, then naweza nikachagua hii hapa ya kwanza nikaiweka hapa. Sawa. Then nika click tena insert. Baridi imeanza. Nikachagua ya pili, nikaiweka hapa. Sawa. Alafu naweza nikaamua sasa kwamba kila mmoja labda iwe na formatting fulani. So I can click on shapes kama hii hapa, then nika click fill kwa maana ya kubadilisha rangi. Let's say nikaamua rangi yake iwe nyeusi na outline iwe nyeusi kama hivi. Then naweza nikaamua na hii iwe na the same shape fill pamoja na shape outline. Then nikaiongezea size kidogo, kwa hiyo nikawa na shape hizo mbili. Sasa sometimes sio lazima kwamba kila ninapotaka shapes niwe naenda kwenye insert nachagua shape na kuja naichora. Lakini nikisha define kwamba shape yangu mimi nataka iwe hivi, I click hii shape, alafu kwenye keyboard yako unabonyeza button mbili kwa wakati mmoja, Control D, ambapo maana yake ni control duplicate. So if I click Control D, I can have these other shapes. Sawa? Kwa hiyo naweza nikaamua hii nikaiweka hapa, hii nikaiweka hapa, hii nikaiweka hapa, and this hii nikaiweka hapa, then nika click tena Control D na hii nikaiweka hapa. Sawa? Then nadhani hii ndio ile assignment tuliopeana siku ile. Huyo anaweza akawa ni CEO hapa juu, then CEO anaweza akawa labda ana chief operating officer chini yake, anaweza akawa ana managing director, and labda akawa na chief finance officer, alafu labda kila mmoja chini yake akawa na secretary wake. It's something like this. This is just an assumption. Kila mmoja akawa na secretary. Then
Kwa hiyo hizi tayari zinakuwa ni objects ambazo zipo. Kitu ambacho hapa kimemiss ni the way naweza nikazi connect. Kwa naweza nikaenda hapa kwenye insert tena, nikaenda kwenye shapes. Connection yake hii labda natakiwa ni connect kwa mshale ambao labda ni mshale unaotoka chini unaotoka juu unakuja chini. Kwa hiyo I can opt for a line arrow, then nikaitolea hapa, nikaileta hapa, na kama unaona kwamba kuna vinukta nukta vipo. Kwa unaweza pia nika-click mshale, then nikaja kwenye shape outline, nikaubadilisha rangi ukawa mweusi pia, alafu nikaenda kwenye weight, nikaongezea weight let's say ya 3 point ili na wenyewe uwe mnene, kitu kama hiki. Then naweza nika-click insert tena, then again on shapes, au nika-click mstari huu, then nika control duplicate, nika decide kwamba labda huu nataka tena ukae hapa. The difference ni kwamba tutakuwa mfupi, then I can click control D, nikachukua the same mshale nikaweka hapa, then control duplicate tena, na ule mwingine ukaenda ukakaa pale, nikasogeza vizuri kabisa, something like that. Lakini pia hawa wanahitajia wawe connected. Kwa naweza, kwa sababu wako kwenye level moja, nita click shapes, nitachukua mstari wa kawaida, alafu this is the connection between this and this. Sawa, then nita click mstari hapa, shape outline. Unaweza nikamua ni ubadilishie rangi ukawa labda wa blue, and the weight kwa maana ya uzito wa mstari labda ukawa kwenye 3 na wenyewe. Nitahitaji mstari mwingine hapa ambao ni the same, so I can control D again, nikapeleka mstari hapa again, the same mstari nitakiwa uje hapa chini, kwa nita control D. I can also make a join hapa, the same mstari nitahitaji tena control D na nikaweka hapa. So just as simple like that. Unaweza ukaamua ubadilishe rangi, let's say hapa ibadilishe labda niweke green, and hapa labda nibadilishe let's say niweke blue ya namna hii, and hii inaweza nikaamua pia nibadilishe, let's say labda niweke this color. So this is how you can work around the shape. Or in case you want to insert a shape, Bulbul. So this is how you can add shapes katika kwa kutumia Microsoft Office PowerPoint, just as simple like this. For in case unaka presentation ambako you find that sometimes you need to put this kind of shapes and whatever, this is a tricky that you can work around with it. And the other thing that we need to add, so text, image, videos, objects, and why the presentation that I was tracking. So this. So in case you want to add shapes, that's how you can do shapes or objects. Kama utakuwa una work around your PPT and you find that you need to do something like that, that's how you do it. Lakini pia at this point maybe labda unahitaji tena kuongeza maybe the title, kwamba hiki ni kitu gani. Unaweza ukaja kwenye insert and you can select text box ambao ni hapa, then ukaiweka hapa, then ukaandika kwamba maybe this is a organization structure, something like that. Sawa, na since natakiwa ikae hapo juu, inabidi huyu tumshushe, then hii tutaisogeza hapa juu, and tutabadilisha kama ni font, let's say labda tunampa maybe this one,
with font size, then utamuongeza tena kama hivi. So this is the simple way of doing with shapes and objects katika Microsoft Office PowerPoint. So these are the basic things that we can insert in our Office PowerPoint. Kuna swali mpaka hapo? Hello? Mwalimu, endelea, tunaona uko vizuri sana. Right. Okay, so that's how you can work around katika set the textual information, the images and videos pamoja na the objects katika PowerPoint presentation yako. Hizi action ulizofanya mara ya mwisho hapa kwenye screen tuliona. Action kama ipi? Action ambazo umezifanya dakika ya mwisho kwenye screen tuliona kitu. Sasa hivi unaona screen kwa sasa hivi? Azizi? Yes. Sasa hivi screen unaona? Mimi naona tangu mwanzo. Kuna kitu umesema hujakiona? Hapana, dakika mwisho hapa. Yes, yani nimeona hiyo organization. Kuna mtu anaongea afu anapotea. Ninachokiona hapa ni organization. Ndicho ambacho tulikuwa tunakifanya. Okay, cha mwisho kabisa nilichokifanya. Yani dakika mwisho kuna changes umezifanya hapa. Naona ni organization structure tu peke yake hapa. Kilichoendelea hapa sijakielewa dakika mwisho hizi. Simbadilisha tu langu. Hata mjibu. Haya, cha mwisho kabisa nakumbuka nilichokifanya niki hapa. Hapo sasa. Nilibadilisha rangi za hizi boxes. Ndio hivyo. Nadhani ndio hicho ambacho unachokisemea. Nipe ushirikiano sasa ili tutoke hapo. Sawa? Sasa kitu ambacho nilikifanya basically niliclick an object. Kwa mfano let's assume labda nimeclick object ya secretary ya kwanza. Rangi hapa nimeona. Nikitoa rangi nadhani ndio cha mwisho nilichokifanya. Kuweka hiyo organization structure uliona? Mwalimu, labda anamaanisha ulivyoandika hiyo mpaka kupeleka hapo juu. Nafikiri ndio kitu cha mwisho kabisa ulichokifanya. Ngoja niweke hapa pembeni ili tuandike upya. Nilichofanya nilienda kwenye insert hapa. Alafu nikachagua text box. Sawa? Nimeona hiyo. Kama unaona ina kamshale hivi, kwa hiyo nikafanya hivi. Then nikaandika ndani, nikaandika organization structure. Sawa? Baada ya hapo nilisogeza hapa katikati. Unai-click tu, unakuja nayo mpaka katikati. Imeondoka hapa kwetu. Imetoka display. Imetoka kwa wote. Let's reshare it again. Sawa, nilipofika hapa kitu nilichofanya kwenye hii box hapa nikaenda kwenye font kwanza, display nikabadilisha. Nani ambaye haoni? Mimi nakuona. Kuna mwenzetu anasema haoni. Sasa ni
Mimi sioni display ni hapo, unaona? yes, ndio ina load sasa. Inaweza kuwa mtandao kwake ni. Mbona mimi naona fresh tu. Sijui wengine. Hapo imefunguka tayari. Yeah, nadhani sometimes kuna shida ya mtandao. Sawa. So nilichofanya ni baada ya kuisogeza hapa, nilibadilisha hii font style. Mara kwanza ilikuwa ni Calibri, nikachagua hii Arial rounded, then nikaongeza the font size ili ionekane, ambao kama ilishuka kidogo, ambao sasa unaweza tu click hii box ukaiongeza hivi, ile hiyo text ikaendelea kuonekana hapa, just like this. Kwa hiyo utaweka the way ambavyo wewe unaona inafaa. Kwa I'll delete hii ambayo ya mara ya kwanza. So it is kitu kama hicho ambacho tulikifanya. Sawa. So from that point, the other thing ni manjonjo yako sasa. Ukitaka ziwe za blue, ziwe za kijani, ziwe za rangi gani, it is on your side. You can just add the manjonjos. Kuna swali ili niendelee na kitu kingine? Bwana njoo kae hapa. Na wewe nani binti? Double click. Ndio maana hizi Yaani mimi napendaga slide kabisa. Unapata tabu mseni mwisho. Kwa sababu yani lazima tu sign. Napendaga mkubwa sana. Jamani, tukumbuke utaratibu huko ndani. Kama haongei na sisi, try to mute your mic ili usisababishe disturbance kwa watu wengine. It's something that we need to observe. So I think amna swali. So let me show you another thing, lakini nitaonyesha kwanza kwa mfano, alafu then inaonyeshe how we can do it. And I'll go to this PPT. It's not coming on the side. Stop sharing. Sometimes I prefer to share a screen. Do you see this presentation? Ndio. Okay. Yeah. Nataka nipeleke mahali. Kuna kitu hapo unaweza ukakiona ambacho nahitaji tuende tukakipractice. For instance, if I'm presenting niki-click, unaona hayo maneno yanayokuja? This workshop is whatever. Wakati nilivyofungua hii PPT, hii slide, haya maneno si yalikuwa yaonekani? Sawa? Ndio. Then niki-click hapo, unaona nayo mengine yanavyokuja huko chini? Una click wapi? Mimi nataka uone tu hiyo flow ya haya maneno. Unaona haya yanavyotokea? Ndio. Then unaona hiki kingine kinachotokea hapo? Ndio. Ndio. Do you see this? Haya mengine yametoka chini yamekuja juu. Ndio. Ndio. Do you see hiyo picture? Hapa yalianza maneno kwenye training mode, alafu ikaja picha imetokea hivi. Yeah. There's a difference na presentation ambayo tulikuwa tunaifanyia kazi, ambayo ni hii hapa. Kwa mfano hii nikienda kuipresent, so unaona nikifungua inakuja na kila kitu. Nikienda slide inayofuatia na yenyewe iko, kwa mfano nikienda hii ya juu, yani vitu vyote vinakuja kwa wakati mmoja. Sawa? So ukitaka kuachieve hivi vitu vije the way ambavyo unataka, kwamba labda unataka maneno yaje kwanza, alafu baada ya maneno labda ndo ije picha, au labda ije picha kwanza, alafu baada ya picha ndo yaje maneno. Kuna feature ya Microsoft Office PowerPoint ambayo tunaitumia, and that feature inaitwa animation. Sawa? Yeah. Sasa kitu ambacho unachokifanya, for instance, and why do we use animation? Basically ni create ile attention,
kwamba unapo present so una present watu wanaona details zote kwa wakati mmoja. But sometimes you present, you give them a pause, wanasubiri, then kitu kingine kinakuja. Sawa? Yaani ni sawa sawa na the way ambavyo tunatazama movie. Ukiwa unatazama movie unakuwa unatamani kujua kile kitu ambacho kinakuja. Yaani ni some sort of attention ambayo inakutengenezea. Kwa the same thing ambacho pia tunatakiwa kufanya kwenye presentations. Kwamba lazima unitengenezee series ya matukio kwamba while you are presenting maybe your report or your assignment, lazima utengeneze hayo matukio kwamba nahitaji yule mtu ambaye nampresentia kitu cha kwanza akione hiki, kitu cha pili kije hiki. And the only way to achieve that ni kwamba kama nahitaji mimi uanze kuona haya maneno, nitakacho click hapa, nita click ile box ambayo lina haya maneno, alafu nitakuja hapa juu kwenye animations, then kuna hizi animation types, naweza nikaamua kuchagua yoyote ile. So ukisha practice nyingi utaweza kuona ipi ni nzuri ambayo inakufaa. Mwalimu, for instance, urudie kidogo, pengine tujaangalia. Nirudie wapi? Maana sijafanya kitu hapa. Alright, nilichofanya niki hapa, nahitaji maneno yangu ndio ya kwanza kuonekana. Nitakachofanya nita click ile box ambayo lina maneno yangu kama hivi. Alafu huku nitachagua feature ya animation. Sawa? Then hizi ni animation types mbalimbali. So utachagua wewe ipi ambayo inakufaa. But ukisha practice nyingi utakuwa kila moja unaifahamu, hii nikichagua inatokea hivi, hiki kinatokea kile. So upon several types, ukisha practice sana ndio unaweza ukajua kwamba nitumia animation hii mahali hapa, mahali fulani nitumia animation fulani. For instance, naweza nikaamua niseme okay, let's say hii ya kwanza nahitaji ije kwa split. Sawa, kwa hiyo itakuja kwa mtindo huo. Alafu naweza nikaamua kwamba baada ya mtu kuona haya maneno, let me niongeze size kidogo. Yamekuwa font size yake ni ndogo. Yeah, I think 30 inatosha. Then mtu akishaona yale maneno, nitataji kitu ambacho kinafuatia kiwe ni hii picha. So what I'll do, nita click hii picture. Sawa? Then nikisha click hii picture nitaenda kwenye animations. Baada ya kwenda kwenye animations, nitachagua animation ipi ambayo nataka niitumie. Let's say labda nitumie hii hapa ya wheel, ambayo hiyo picha itachorwa kwa mtindo huu. Kwa hiyo nikipresent sasa hivi, sawa, I can say kwamba background of my study utaiongelea. Then if I want to waone sasa hiyo text ya kwenye background of the study, ukiclick button ya kushuka chini kwenye device yako, utaona maneno yanakuja kama hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaelezea hayo maneno and maybe unaweza ukasema as seen in a certain picture. Kwa hiyo hutaki kuonyesha ile picha mara ya kwanza, lakini kama inavyoonekana kwenye picha inayofuatia, you click another button. Kwa hiyo na hiyo picha inatokea. Inaleta a certain sense ya watu kufollow kwenye presentation yako, na pia kutoachosha na presentation yako kuwa na a lot of information on the single slide. So that's another technique ambayo unaweza ukaitumia. Ni tofauti na nikiclick hii inakuja na kila kitu. But for instance this one, nikiclick cha kwanza yatakuja hayo maneno, nikiclick cha pili itakuja hiyo picture. So just a certain sense ya kuwatengenezea watu wako wawe attentive kwenye presentation yako. Tuko pamoja? Ndio. Sawa. For instance, katika ule mfano ambao tulikuwa tunaufanya wa organization structure, assume labda ungekuwa una present, unaweza ukaassume ukasema kwamba maybe kwenye organization yetu sisi tuna CEO ambaye ndo mtu wa kwanza responsible kwenye organization. Kwa hiyo unaweza ukaclick hii icon, ukaclick hiyo shape ya CEO pamoja na huu mshale wake, ukaviclick pamoja. How you can do that? Una click na shape ya kwanza, then kwenye keyboard yako unabonyeza button ya control, una click hiyo ya pili ambayo kwa hapa ni mshale. Alafu kwenye animation huku unaweza nikachagua labda vyote vije na split. Then hawa wengine naweza nikamchagua huyu. Kwa hiyo inakuwa animation ya kwanza, utaona imepewa namba 1 kama hivi. Then naweza nikachagua hii shape ya pili, then nika click
control nikachagua mshale, then nikachagua MD na mshale wake, then nikamchagua huyu CF4, alafu nikawapa wote animation ya split. Alafu hawa mwisho na wenyewe nika click wote. Kwa hiyo wa kwanza secretary na huu mshale, secretary huyu na mshale wake huu hapa, then this secretary pamoja na mshale na huu mshale. Alafu then nikaja nikawapa maybe a floating animation. Kwa if I'll come to present this, nikija hapa naweza nikasema organization structure yetu ina CEO, then baada ya CEO kuna Chief Operating Officer na MD, then ukitoka kwenye chief au watu wa katikati, finally kutakuwa kuna secretaries. So that's how we do it. Are we together? All right. Sasa animations, the same thing ambayo tumekifanya hapa kinaweza kikawa applicable wakati ambapo unaita hii slide yako nzima. For instance, kama sasa hivi tumeziita hizi component ambazo ziko ndani ya slide, but there is a possibility kwamba hata hii slide yangu let's say slide number 2, slide number 3 and number 4 zinaweza na zenyewe zikaja kwa mtindo wa animation. Kitu tunachokisemea ni hiki hapa. For instance, let's say tutoke slide number 1, namba ya kwanza ile. Ngoja nibadilishe namba, nipe namba 1 ili tuende vizuri. Nikipresent slide namba 1, the way ambapo nitatoka slide namba 1 kwenda slide namba 2, yani is as if something is, yani haina manjunjo fulani hivi, yani kwamba is as if kwamba tu nimetoka namba 1 nimeenda namba 2, lakini there is no any pause, hamna kitu kama hicho. So ile feeling ambayo tunaipata kwenye animation, also we can do it katika easy individual slides. And how we can do it, kuna feature hapa juu inaitwa transition, ambao kwamba ina direct kwamba unapotoka slide moja kwenda slide nyingine zije kwa mtindo upi. Kwa hiyo unachoweza kufanya, uta-click hapa, utakuwa kwenye slide yoyote, let's say slide number 1, 2 or whatever. Then uta-click transition, alafu utachagua kwamba hizi ni types of transitions ambazo zipo. Kwa let's say kwa nichague moja hapo. Let's say it's a random bus, something like that. And kwa hiyo kitu ambacho kitatokea sasa hivi nikipresent, nikitokea namba 1 hapa, nikienda kwenye presentation itakuja kama bars fulani hivi zinafunguka. Sasa hiyo ya pili na another type. Kwa hiyo kitakuwa kitu kama hiki. Sawa? Kwa kuna ya kwanza, ya pili, ya tatu, na kama kuna kitu umenotice, baada ya kuweka hii transition kuna kialama cha star kimeongezeka kwenye pembeni ya hizi PowerPoint zetu. Mara ya kwanza ilikuwa hivi. Nijaribu kuondoa. Mara ya kwanza hakukuwa na hii alama ya star huku mwishoni. I have a message for you. And this message displays automatically. So I can click on one, kama hiyo ya kwanza, let's say niipe namba kama tulivyokuwa, then nikachagua random bars. Sasa nitahitaji transition itokee kwenye slide zangu zote. Nitakuja hapa, kuna kitu kimeandikwa apply to all. Kwa hiyo sasa hivi nikipresent like this, ya kwanza itakuja hivyo, tutakuwa kuna ya pili, ya tatu. Unaona kama kuna kitu kinakuwa kinapotea, kitu kama hicho. So that's how this thing works. Kuna swali before atuenda kwenye other stuff? Sasa naomba urudie hapo kidogo. Kwenye transition. Ndio. Transition unachofanya una click slide moja kama hivi,
then unakuja kwenye transition, unachagua hizi types of transitions ambazo unaziona hapa. Ukizipractice nyingi utajua ipi ambayo inakufaa. Sawa? Kwa hiyo for instance labda tuitumie random bars, naweza nikaamua nichukue let's say split ambayo yenyewe kama pazia hivi yanafunguka. Kuna hii wipe, kuna push. Sawa, ziko za namna nyingi. Kwa hiyo ukishachagua, ukitaka zitokee katika presentation yako yote, uta click apply to all. Sawa? Then ukitaka kuona effect yake ni utakapokuja kwenye presentation mode. Utaona kama hiyo inatoka chini. Yaani kama zinatoka chini zinaenda juu, something like that. Kwa hiyo na hata hii ikiisha kuna kitu kinaonekana kama kinatoka chini kinakuja juu. So it is something like that. So this is how the transition works. Umenipata? Yeah, nimekupata. Okay, so that is slide animation and transitions. And you must have number 6 and 7. All right. Then there is a way that you can design your presentation as kama tulivyofanya kwenye MS Word. That's why hii inakuwa nyepesi zaidi kuifanya kwa sababu vitu vingi tumesha practice kwenye MS Word. So you can design also your presentation, ukaweka zile background colors as what we did on the Microsoft Office Word. Mwalimu samani. Yes, karibu Hitler. Okay, sawa. Kulikuwa kuna sauti moja na disturb sana, sijui mtu anaangalia nini, sijui yuko wapi hapo, samani. Okay. Naona imeshaka. Alright, nadhani sasa hivi tumewamute almost wengi. Happy Mohamed who to mute. Sawa, thank you Hitler kwa observation. Kwa in case unahitaji kuongeza manjonjo zaidi kwenye presentation yako, the design part, unaweza ukaklik kwenye design kama hivi, na kuna hizi themes hapa ziko nyingi. Unaweza ukachagua theme ambayo unaitaka. Kwa for instance labda nataka nitumie theme ya namna hii kwenye presentation yangu, nataka nitumie kama hii, nitumie hii. It's just wewe unataka presentation yako iwe na kitu gani. So you can opt. Unaweza ukashuka hapo chini, ziko a number of themes. Let's say this one. Kama uitumie kwenye PPT yako ikabadilisha muonekano kidogo wa PowerPoint presentation yako. Kaonekana kwa mtindo huo. Lakini also kuna hizi slide size. For instance ukitizama presentations za siku za nyuma kidogo, size yake ilikuwa kama hii hapa. Presentations za miaka ya nyuma kidogo zilikuwa na size kama hii. Kama usha kuziona, zilikuwa sio kama hizi za siku hizi zinajaa kwenye full screen nzima. Zilikuwa ni kama ka square box fulani hivi. Ni presentation kidogo za siku za nyuma kidogo. Siku hizi zinajaa, they are wide presentation ambao hata ukiamua kupresentia kwenye TV yako inajaa kwenye screen vizuri, tofauti na hizi zilikuwa presentations za siku za nyuma kidogo. Nowadays mambo yamebadilika. So in case you want to change the size, utakuja hapo kwenye size, then you can opt for wide screen, ambao wide screen is good. Yani inakupa flexibility ya presentation yako kuonekana vizuri kuliko kutumia the other side. But if you find it worthy, kwamba unahitaji kutumia ile size ya kizamani, you can just click on slide size and you can go for standard like this. Then unaweza kaamua. Sasa hii utaona kwamba kama kuna some of the component ambazo ulizitengeneza kwenye wide, itajaribu kumaximize au kuweza kuzisogeza
ziwe fitted katika hiyo size, kwa sababu tayari ni size ndogo tofauti na ile ya kwanza. So you can test. For instance, I can try to maximize. Yeah, ambao utaona kuna font, the font size imepunguzwa kidogo, even the size of image kama umenotice unaweza kuona kama imepunguka kidogo. Then the other thing that you can do, unaweza kuona hata haya maneno tuliandika previously ilikuwa ni makubwa tofauti na sasa hivi, lakini simply because we have changed the size. And the other feature ambayo iko kuna the way that you can format the background color. Kwa mfano kama hapa tumetumia hii theme. Ngoja nijitoe kwenye theme. Nirudi kwenye the normal. The normal way how it was without theme, ili tuweze ku-explore zaidi the way we can put the background color. So if I want to put the background color, let me change also the size one. Napenda kutumia widescreen. Then you can change the background color by clicking the format background like this. Ambao ukisha click hapo itakupa hizi feature. You have the solid fill, the gradient fill, the picture or texture, kwa unaweza ukaweka background image, kuna pattern, na pia unaweza hide background graphics. Kwa ya kwanza ni solid fill ambayo inakupa capability ya kuweka rangi kama rangi. Kwa hiyo ukichagua hii ya kwanza, kuna hii option hapa ya rangi, kwa unaweza ukashusha chini hapa, ukachagua rangi ambayo unahitaji kuitumia. Let's say this one. Kwa utaona itabadilika. Na one thing to notice ni kwamba yale mabadiliko yatatokea kwenye ile slide ambayo ulikuwa wakati huo. Kwa hiyo for instance, mimi haya mabadiliko nilikuwa kwenye slide ya kwanza. In case nahitaji haya mabadiliko yatokee kwenye slide zote, I have to click apply to all hii hapa chini. Ambapo nikiclick apply to all utaona imetokea katika nini? Katika the rest of the slide. Otherwise, ningeweza tu kuiacha itokee katika nini? Katika slide moja. Lakini pia you have the gradient fill, ambao hii sasa una hizo options za kucheza na kwamba ile rangi yako kwenye ile option ya mara ya kwanza rangi ilikuwa iko kwenye the solid color, yani rangi yote katika ukamilifu wake. Lakini with the gradient unaweza ukacheza na the brightness of the color, kwamba labda uipunguze isiwe rangi imekoleza sana, hiyo rangi kidogo ina brightness, kitu kama hicho, as kama hapo alivyofanya. So in case you want to kuzipunguza hizo gradient, unaweza ukaclick hapa, na as utakavyokuwa unarudisha hiki utakuwa unaona kinaongeza ile whitish. Then kuna kingine hapa ukikiclick kinabadilisha ile bluish inaongezeka. Then kuna, so you can walk around on your side, then ukaona ni ipi ambayo ni nzuri. Then ukiona kwamba hapo ulipofikia ndo pazuri, you can just click apply to all, then ikatokea katika the rest of your slides. Then kuna picture or texture fill ambayo unaweza ukaweka picture sasa, insert a picture ikawa kama background. For instance, kama hapa imenipa the default one, lakini I can click on insert. Then from a file, kwa maana itoke kwenye kompyuta yangu, nikaamua kwamba labda nitumie this logo, kwa utaona imekaa pale. Lakini sasa with picture, make sure kwamba picture unayochukua sio picture kubwa sana, ili isiweze kujaa kama ambacho kimetokea hapa kwenye slide yangu. Otherwise I can something like that. Kwa unaona, kwa sababu ilikuwa ni picha kubwa, that's why imekuwa condensed ili iweze kutosha hapo. Lakini otherwise unaweza ukatumia picture ambayo iko kwenye a reasonable size ili iweze kujaa vizuri. Then we have the pattern fill, ambao unaweza ukachagua hizi patterns kuwa kama ndo background ya presentation yako. Kwa kama unataka kutumia hii ambayo iko kama yani this is something like vitofali vidogo, kitu kama hicho, you can opt it for it, but we have a number of them kwenye hizi pattern fill.
So it is just your time to select which suits you. So I think let me have a break up. Ima, I think you can proceed. Thank you, Mashara. And we can stop sharing. Hongera kwanza kwa darasa zuri. And I hope wanna enjoy. Mimi na cover sehemu ya presenting slide, show features, and taangalia part ya recording. So from my screen, let's assume Mashala amesha design PowerPoint yake kama alivyowapeleka, mmeandaa ikakamilika. Then hapa ni part ya kuangalia slide show features. Moja, unaweza ukaja hapa kwenye menu, kwenye eneo la slide show. Hapa mtandao una feli hapo na bando Hello? Okay. Okay, sasa tuangalie a simple PPT ambayo really cancel this one and share. Okay. So the concept hapa ni kwenye issue ya slide show, ambapo ni muhimu pia kujua how you can set up your show and how you're going to present it. Actually kikubwa hapa ambacho nataka tukiangalie kwanza ni issue kubwa ya timing, ambayo mara nyingi kama una present, wakati mwingine ni vizuri kujiorient na kujua kwamba how much time you can spend to make your presentation. Sasa hapa kuna item imeandikwa rehearsal, then you can just come here. Out hapo mimi sioni nani sharing nani
your screen. Hapo vipi? Hapo naona. Okay. Sawa. Kwenye upande wa rehearsal, maana yake ni kwamba unaweza ukafanya rehearsal ya timing, ambapo maana yake ukija hapa ukiklik hapo kwenye rehearsal timing, maana yake unaweza kuwa umejiandaa unafanya mazoezi. Hii ni muhimu kwa sababu inakupa pia picha kwamba utaweza ukatumia muda gani, kwa sababu mara nyingi kwa wanafunzi pia unaweza ukapewa, let's say unapewa 15 minutes mfano. Sasa ukishakuwa umepewa dakika 15, means if you have a PowerPoint presentation, unaweza ukafanya rehearsal timing kwamba nione kwamba natumia muda gani kutembea na hii slide yangu. So ukitaka kufanya timing, one is you can just come here to rehearsal timing. Ukikliki itakupeleka kwenye presentation view, ambayo hiyo wewe unaanza sasa kupresent. Kwa maana nyingine unaweza ukapractice mwenyewe, na kuna new feature ambayo unaweza ukafanya rehearsal with the coach, na kama kuna mtu anataka coach. Yes, lakini the common one ni hiyo, kufanya rehearsal timing. Just click rehearsal timing. Okay, welcome to this session. I'm going to cover the training overview in learning, and my agenda I'm going to cover on the introduction of the team of the session, training overview and the expectations. Topic to be covered, the training requirement, workshop mode, the rules of the house, and finally we can discuss. On the team, we have good people, vibrant team of ICT research and the career guidance with varied expertise in ICT soft skill for teaching and learning, business studies, development and learning. Then also in the area of coaching and mentoring. If you have a problem, then you can consult them to give you advice. And also they are good and the conversant in digital solutions. Okay. We have Mr. Liza, we have Emmanuel Thomas, we have Vodius Albert and Francis Mashala, who in the team will be taking you through the entire soft skill training. This workshop, or this soft skills, is envisioned to build capacity on ICT skills, which will aid to increase efficiency in your learning and daily operations. And this is the key. Actually, the aim is to give you the experience and the practical experience of the ICT soft skills in learning life while you are at the Open University. Thank you. Sasa once nilikuwa najaribu kurecord, now you see kwenye hizi slide na kama 3-4 nimeweza kutumia muda wa dakika 2 na sekunde 15. Kwa then inakuuliza hapa, do you want to save this timing? Kwa maana yake kwamba wewe unaweza ukasave
ukaona kwamba je, hapa nimefupisha, lakini kama ningekuwa nimejiandaa labda na slide labda kama 5, ningeweza kurekodi zote, nikaona kwamba how much time I can spend. Na wakati unafanya presentation pia kumbuka hapa unaweza ukawa na hint, na ndio maana zinaitwa PowerPoint, mashara inaitwa PowerPoint, manake the strongest points need to be on the slides. Nafikiri naelewa hiyo PowerPoint presentation, manake you have the PowerPoint and then you can explain on those PowerPoints. Kwa hiyo wengine mara nyingi wamezoea kuwa na copy na kupaste from the Word document, especially kwenye proposal au hata dissertation, labda wengine anachukua kama alivyochukua kwenye Word anapachika pale. So kwa hiyo hata katika timing hii pia unatakiwa uangalie pia hata yale maneno unayoelezea ambayo hajaandikwa, inabidi uone. So naweza kusema yes. Then hapa I should be able to see the timing. Mbona sioni? See? Inawezekana. Nasema timing. What's specific? Yeah. Okay, so I was trying to sort out here some stuff. Ilipaswa kuonyesha ile timing, but how much time for each slide. Sasa najaribu kuangalia, naona haikubali kuenable hiyo feature hapa. Kwa hiyo I will check and see how you can see a separate of each slide. Kwa sababu hapo tulivyofanya imeonyesha ile total time niliyotumia kupresent, lakini inapaswa ionyeshe ile time ya kila slide umetumia muda gani. Ni kama hizi icon zilizoko hapa, hizi zinaonyesha kuna animation na transitions zimekuwa applied, hizi alama za pembeni. So on the timing also inatakiwa hiyo ifanyike, but I'm trying to see, naona sioni hapa, but we can get the concept ya hiyo kufanya rehearse, kwa maana yake ufanye tu mazoezi na the other stuff ni hizo, you can present from the beginning
or you can present from the current slide. Maana yake kwamba hapa ukiklik hapa ina maana inaanza mwanzo. From the current slide maana yake kwamba unaanzia pale ile slide ambayo umeifungua. Kwa nikisema current maana yake imeanzia kwenye pale kwenye agenda, kwa sababu agenda ilikuwa nimeifungua. Lakini the concept pia ya current slide wakati mwingine unahitaji wewe kuona kwamba kile ulichokiweka kina apply vipi. Kwa hiyo unaweza ukawa umeweka effectless kama Mashara alivyofundisha, umeshaweka animation, unataka upreview kwenye slide view kile ambacho umefanya kwenye certain slides, then you can be able to have a slide show from the current slide. You can be also able to explore, na leo tunategemea tutoe assignment of this session ambayo tulikubaliana mwisho tutaidiscuss, where kila moja anaweza akafanya hizo assignments, and this will be for tomorrow, ili baadaye tuweze kufanya kuziangalia. Tutatoa utaratibu mwishoni. Kwa hiyo you can have the try and error too on the slide show. Lakini kuna issue ya setup slide show. Kuna presented by a speaker, hiyo ni full, maana yake mimi naona full. Unaweza ukapresent kwa individual window. Hapa tunazungumzia ni slide hii hapa, maana yake unaangalia mode. Sasa the common one ambao watu tunaitumia sana ni by speaker, kwamba kwa kuna full. Kwa hiyo mimi nikisema slide show yangu ionekane full, ambayo iko presented by a speaker. Lakini kwenye kushow slides zipi ndio zionekane, so by default pia presentation unaoitengeneza, mara nyingi tunaassume kwamba ile content ambayo umeandaa slide zote unaweza ukafanya presentation. Kwa maana yake kwamba ndio maana unaona hapa kuna all au kuna from where. Unaweza ukasema labda nataka nianze from labda slide ya 4 au ya 6, let's say. Kwa hiyo lakini by default huwa tunasema kwamba PowerPoint ambao umeandaa unaweka all. Sasa hii feature nafikiri ya kuchoose slide inaweza kaa kama vile mna collaboration na slide moja, then mnaweza mkagawana. Mashala anasema from slide 1 to 5, then mimi huku nitachoose from 6 to 13. Let's say Mashala akisema bana ima unaweza kaendelea, then mimi naweza nikafanya join from the same PowerPoint, lakini tumegawana. Huyu anaonyesha kutoka hapa mpaka hapa, then ni ya ku take the other part. Kuna show option pia, kuna loop continuously until escape. Hizi baadaye unaweza ukaziangalia kwamba hii ya loop mara nyingi haifai sana wakati tunafanya presentation, kwa sababu ni yenyewe kama unataka tu mwambie mtu aiangalie, inawezekana jirudia mpaka umepress escape. Lakini kwa sababu unafanya presentation, normally you need to have a control of your PowerPoint. Ni kama zile animation ya kwanza nasema Mashala na transition, all of them should be administered by you, the presenter. Maana ndio kwa kuclick au kwa kutumia hizi arrows ambayo they mean the same, kwamba go next,
or go to previous. Lakini sometimes unaweza kutengeneza PowerPoint ambayo ina maelezo labda ya kuelekeza kitu fulani. Kwa hiyo maana yake unaweza kaamua tu kailoop kwamba ikawa inajirani yenyewe until mtu labda place escape. Yes. Then unaweza uka show without narration. Sometimes kama pale tumeplay narration, kama mimi naendelea ku record, unaweza ukaamua PowerPoint yako iplay bila kuwa na narration. Then kuna issue ya kuplay without animation. Kama una animation, then unaweza ukaamua yani wakati unafanya slide show, yani animation kama unazidisable. Na kudisable hardware graphics acceleration hii ni more of a technical, kwa sababu kuna wakati mwingine hizi graphics zinatumika sana wakati tunafanya presentation. Sasa ili kuavoid labda sometime labda mwingiliano au incompatibility issues, mwingine anaweza kaamua kudisable, lakini by default huwa hatuziondoi hizo disable ile hardware acceleration. Lakini there are few you can just try, kwa sababu zingine hizi yani nimekuja tu kwa sababu watu wengi tunaishia kutengeneza PowerPoint, hauji huku kwenye hizi party nyingine. Lakini the other part, kuna the slide show monitor. Huwa pia ni muhimu kwamba wakati una present watu tunachagua option ya automatic, kwa sababu kwenye multiple monitors tunamaanisha kwamba kwa mfano kama sasa hivi mimi nina kompyuta yangu ndo monitor, primary monitor, lakini pia kuna second, ni ile projector ni second monitor. Au unaweza ukawa na hizi flat screens labda umeweka kwa ajili ya kufanya presentation, so automatically huwa inaweza yenyewe. Ukisema automatic itaangalia tu kwamba kuna the second other screen, na ndio maana pale huwa kuna kitu kinaitwa use the presenter view. Hii presenter view ni ile view ambayo ukifanya presentation inakuwa inamuonyesha presenter content anayoipresent wakati huo, the current slide na the following slides. Hiyo ni presenter view, kwamba unapokuwa umesema tu full screen umeplace tu ile slide show view kule kwa audience yako, inaonyesha ile full screen ya current slide, lakini baadaye inakupa hint ya what is next, which is good. Hiyo na picha, na hii sometime inasaidia sana kwa presenter ambaye hajaipitia vizuri PowerPoint yake na kuimaster, kwa sababu inakuwa inampa hint, inamkumbusha. Lakini kama umeimaster pia no problem, you can have a presentation flow going smooth. Lakini pia what I said automatic it automatic and then use the presenter view. So try. That's why we say sometime in our group we can extend also kama kuna mtu afanye hivyo. Kwa hiyo tunawapa highlights, then you can have your self study. Na kuna assignment ambayo tutaitoa, then ita focus katika kuandaa hivi from the word to a PowerPoint. Yes. Lakini the last issue I want to highlight, which is quite important also, is the recording the slide show. Sasa kwenye kurekodi pia, unajua slide show, PowerPoint unaweza ukaitumia pia kutengeneza ka video au kurekodi ile PowerPoint yako na kuisave kama video.
na kama wewe ni mwalimu au kama ni unataka kutoa maelekezo fulani hata kwenye ofisi tu, sometimes unakuwa labda unahitaji tu kutengeneza ka video fulani ambako kanaweza kakawapa watu maelezo kwamba how you can do certain stuff au ukafanya kitu gani. So under the same slide show hapa utaona kuna kitu kinaitwa record slide show. Where I can just click and ukaona uko vizuri, environment pia uliopo, microphone yako muhimu sana kuiangalia kufanya recording, lakini mazingira so you can just click record slide show from current au ukaja from the beginning. So karibuni sana, na huku mimi sorry, hapa nitabidi nianze kurekodi. So for my version, maana na depend na version zetu za Microsoft PowerPoint. Ukiona hapo manake imekupa kwenye option ambayo unayoenda kupresent. Na normally pia walimu siku hizi naona unatumia video unazo rekodi, unaweza ukatumia PowerPoint pia kuwa na unaelezea huku unaonyesha na picha yako. So once you are set, then you can record. Welcome to sorry, start. Okay, welcome. Today I'm going to give you the training overview on ICT in e-learning. And our agenda for today's session is to give you an overview of the team that will take you through the entire session on ICT soft skills in your learning. We'll have a training overview and expectations. You will also learn the topics to be covered, training requirements, workshop mode, the Lulu of the house, discussion, where we have an interactive and participatory discussion to have your learning engaging and interactive. We have a good team of people with various expertise, ICT soft skills for teaching and learning, business studies, development in learning, coaching and mentoring, and also we have various digital solutions. We'll have a team of 4 people, Riza, Manuel, Evodius, and Francis will take you through this entire courses. I hope you enjoy the session and everything will be all right, and they have a new experience, and they will expect also to have your new experience from you. Thank you. So once you have finished to record, you can stop the recording. Then you can replay. Engaging and interactive. We have a good team of people with various No. Various digital solutions.
We'll have team of 4 people. Nafikiri mnasikia hiyo replay inayofanyika hapo. So once you're done, you can escape or just close. And you see in my PowerPoint, now you have my image here, which implies that from this slide to number, because I've just stopped at slide number 3, utaona kuna picha. Hiyo maanisha kwamba whatever I'll be presenting hapo itakuwa ina sura ya mtu, manake kuna video ambayo imekuwa recorded. So if you touch this one, utaona hapa chini imeonyesha alama kwamba you can play. Kwa hiyo ukiplay hapo, nafikiri mnaisikia nikibonyeza hapa. Lakini pia unaweza pia ukaadjust, ukaweka labda hapa, manake ni part ya nani. Kwa hiyo unaweza ukasogeza hii, ukaacha hapo, ukasogeza na hii taa kidogo hapa, just to make pia unaweza. Yes. Can you maximize your picture, I mean your view? Okay. Kwa mfano unapokuwa unafanya recording, picha yako ni ndogo sana, ninaweza labda nikaifanya kwa kubwa kidogo. Kuna hiyo uwezekano ufanye. Okay. Aha, hii. Unamaanisha hiyo picha au slide? Wewe mwenyewe as a presenter. Aha, okay. Sasa hii unaweza ukaadjust. Sawa. Na concept ni kwamba unapokuwa unaangalia, focus kubwa pia inaweza ikawa ni ile content unao present. Hii picha inavyoonekana ni ile feel and touch tu, kwamba kuna mtu anaongea na pose zipi, yani facial expressions, the body language, ni kufanya tu mtu avutike kwamba kama mtu anaongea live. Lakini focus unapokuwa na record hizi, make sure unaangalia focus, usimtoe sana mtu kwenye content alafu akakuangalia wewe. Kwako wewe tunataka aendelee kuisikia sauti sana kuliko ile sura. Ita anacheka, ndio maana tuna prefer wakati mwingine unakaweka ka image kana kwa mbali pale chini, lakini upande mwingine umetawaliwa na content. So once umeshafanya recording and recording menu pale kuna items hapa. Kuna moja inasema record, tumesha rekodi. Kuna sehemu ambayo inasema save as show. Hizi manake unaweza akaamua kuona unaisave vipi hiyo slide show yako. You can just click. Kuna format nyingi hapa. Yes. Lakini hizi zina format zaidi ile ambayo iko compatible na PowerPoint. So you can have them and test them one by one. Mwingine anaweza akasave kama PDF, which is common, lakini you can have
MP4 as a video, lakini you can have a window media video, ambao mara nyingi tuna prefer sana MP4 kwa sababu is more still compatible nafikiri na device nyingi sasa hivi. EWMV unaweza ikapata shida kwenye baadhi ya devices unless you have a device which plays a number of formats. Basically mashallah ananikumbusha hapa inaweza ni Windows, ndio maana inaitwa Windows Media Video. Lakini MP4 in common. So I can save maybe to MP4. Then I put it on a desktop. It's called introduction.mp4, which is my video. So I will wait here at the bottom. You'll see it is telling you creating video introduction ppt.mp4. So what you are going to do here is to wait. It is creating that video. So normally the time taken here depends on the number of slides and the time you have taken to record. Kwa hiyo utaona hapo chini kama mnaangalia hapa kuna sehemu kama inabaa hapo, kwa hiyo inaenda. Kwa hiyo inabidi tuisubiri mpaka imalize ku create your video. Normally ina combine hizo slide na object hizo tengenezo za text, zile animation zote zilizokuwepo plus ile audio na video ambazo tumefanya recording. So to be tricky, manake kwamba unatakiwa uangalie sana kwenye content zako the way ambavyo una record na number of slides ili usiwe na muda mwingi au na size kubwa ya video. So let me end here. Wakati tuna discuss vitu vingine vya add-on, tuiache na malizia, then I can show you how you can just play as a video, a complete video. Nafikiri mashallah you can turn on your mic for some announcement for the tomorrow as we discussed. Wakati kimaliza hii nitawaonyesha. Right. I think maybe you stop sharing and then we'll get back about. All right. Nadhani tumekuwa na extensive session. Naona tumeshatafuna mpaka sasa hivi ni saa 1:15. Tatizo kwamba mambo yanakuwa matamu as time goes on. One thing that ambacho tulikuwa tunafikiria na Ima pamoja na coordinator program, tayari tumeshafanya kama like 2 components katika training yetu. So we thought kama tunaweza tukajipa muda wa kufanya practice alafu pia to present. Kwa hiyo on our side tulifikiria tuandae a comprehensive assignment hivi vitu viwili ambavyo tumevifanya kwa maana ya Microsoft Office Word pamoja na Microsoft Office PowerPoint. A very comprehensive series of activity ambao tutawapatia, then tuachie muda wa kesho. Ima utanisaisha. Tuachie muda wa kesho mfanye practice, alafu mkimaliza practice by kesho jioni mtutumie kitu ambacho mtakuwa mmekifanya. Ndio kitu ambacho tulikuwa tunafikiria, because tunajua wengine wako makazini na nini, wanaweza wakakosa muda wa kufanya jioni pamoja na kufanya jioni ya leo pamoja na kesho na mchana. Lakini
we can provide a comprehensive assignment. Alafu kesho muda wetu wa kujifunza yale masaa mawili ya kesho, tukawaachia hayo masaa mawili mfanye hizo assignment, then kesho jioni sisi tuzipate kwa email hizo assignment. Itatupa picture ya kitu ambacho tunakifanya. We had mawazo kama hayo. Sasa we thought to share na nyinyi ili tuweze kukubaliana. Nyinyi mwayaonaje? Inclusive na Martha yuko ndani. Naunga mkono. Samson anajua naunga mkono, lakini naomba kuuliza pia. Hiyo lazima ufanye ya kwenye Word na PowerPoint au una opt moja? Au nyie mna mwongozo gani kwa kwetu sisi kuhusiana na hizo mambo? Labda the idea nataka tuone connection from the Word to PowerPoint. Kwa maana kwamba unaweza kutengeneza document yako, mashallah, labda itasema kuna cover page mliona pale. Kuna ka table of content. Ukawa na maneno vyako. Then from that point to assume kwamba hiyo ndio project. Huku upande wenu mnasoma nini? Mna report nini inaitwa? Okay. Kwa watu wa ICT tunasemaga ni project report, sio? Na nyinyi mna project report, sio? Kama mnayo, maana yake nataka idea kama hiyo. Uchukulie kwamba umeandika Word document, then you want to use the content from that Word document kufanya ka PowerPoint presentation. That's an idea. Kwa tuna connection. Sababu mwisho wa siku hata presentation tunaweza andaa sisi, ni very rare kwamba unaweza kaamua kuandaa tu pale from scratch nitafanya hiki na hiki. Lakini practice nzuri pia unakuwa tayari una content fulani unaenda kuipresent kwa watu. Kwa hiyo we want to see that. Ambao tunafikiria mashara on Monday tutakuwa tuna session ya angalau 1 hour ya mwanzo. Itakuwa sasa ni watu kufanya presentation based on what you have sent to us. Tutaweza kuselect random as time allows, lakini watu wa kuvolunteer tutafurahi zaidi kwamba I want to present my assignment. Labda tumsikilize Martha hapa. Lakini mimi nadhani pia kuwasaidia tutatuma guide. Tutatuma guide ya kitu cha kufanya ambao the guide itawaonyesha sehemu fulani unatakiwa utumie Microsoft Office Word na sehemu fulani utumie Microsoft Office PowerPoint. Nadhani hiyo itarahisisha hii assignment. Sawa? Yeah, kwa hiyo tutatumia guide. Just jioni ya leo tutaituma. Okay. Ndio tutafika. Tuwashe jamani, tuonane wale wenye mazingira mazuri. Au mazingira yanayokubalika, manake Azizi Hitler Gibson. Kama mazingira yanahusu turn on in Phoenix. Kuna message hapa from Wagata.
Alright, Agata, unaweza kuwa una challenge ya kuwa na devices, lakini there are two options ambazo unaweza ukafanya. The first option ni kwamba kama as long as wewe ni mwanafunzi wa Open University of Tanzania na una ID au una admission letter katika vituo vyetu vya Open University, most of them kuna computer labs. Kwa hiyo ukipata muda unapita, as long as wewe ni mwanafunzi, you can access hizo computer lab, ukiomba hawawezi wakakunyima kutumia. That is the first option. The second option, kuna internet cafes pia zina hizo facility, na that's why tumetoa muda wa kesho ili mtu ambaye ana challenge anaweza akaenda kwenye cafe, anaweza akatafuta muda akatafuta center ya karibu ya Open University akaweza kufanya hiyo kazi yake. So I think those two options zinaweza zikakusaidia. So kesho tutakuwa na kipindi, sivyo mkuu? The option wafanye self au wa join. Yeah, I think kama kuna mtu wako karibu, they can just do it together. Sio mbaya kufanya in a group pia. Inasaidia for the skills transition. Okay, online au watafanya kwa based on wanavyoweza kwa accessible. Wao wenyewe watatafuta the best way ya kufanya. Kuna mtu ameuliza, so basically kesho tutakutana. Kesho tutakutana kwenye email, ukimaliza kazi yako tutumie kwenye email. Kesho tutakutana huko. So ukituma kazi yako tuta respond kama tumeipokea. Na tutakushauri pia kama kuna vitu ambavyo tunahitaji uboreshe. Yeah. All right, so shall we call it a day? Yes. All right, jioni njema. Thank you.